It is the curse of the goddess. It is the hunger in you. The need for blood. The will to strike and to punish. To spit in the eye of God. Tutaj też nie ma. Tutaj coś mamy. List od Raksheya Chandany. Szpital Pembroke 4 sierpnia. Drogi panie doktorze Swains, z przyjemnością będę zarządzał tymczasową kostnicą, kiedy tylko zostanie otwarta. Jak już mówiłem, byłem lekarzem polowym na wojnie i chętnie znowu przysłużę się krajowi. Wiem, że opieka nad zmarłymi to nie to samo co leczenie żywych, ale ci, którzy od nas odeszli, również na nią zasługują. Zapewniam, że zrobię wszystko, żeby jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. Jeśli chodzi o moje kwalifikacje, niestety musi pan polegać na moim oświadczeniu. Daję jednak słowo honoru, że pułk wyznaczył mnie na lekarza polowego i że ocaliłem od śmierci wiele osób. Jeżeli moje słowo pana nie satysfakcjonuje, proszę się zwrócić do administracji wojskowej z prośbą o weryfikację mojego doświadczenia i umiejętności. Potwierdzam, że pomimo braku wykształcenia medycznego, nauczyłem się wszystkiego, co powinien wiedzieć lekarz. Z poważaniem, Rakesh Chandana, były lekarz. Ten Hindus, właśnie. To ciekawe. Dobra, to chyba wszystko. Tak? A mogę jeszcze z tobą pogadać? Mam kilka pytań. Okej, o. Dobra, mamy coś. O bractwie nam opowiedz. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. Okej. Stąd twoje przechadzki. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. A nie boisz się mnie? Yet you don't fear me. And still you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Ciekawy punkt widzenia. A o szpitalu? Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. A jak wygląda sytuacja? Where do we stand today? But to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. A czego ode mnie oczekujesz? What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. Okej. A o moim stanie może coś wiesz? Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. A czy słońce mnie unicestwi? The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Ciekawe. A czy muszą zabijać? Must I take a life to live? You are a vampire. You feed,
and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. To jedna krew tylko. A o Williamie Bishopie. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe. Was he a vampire? He was a Skull, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. A skąd się biorą skalowie? How do skulls come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. A, czyli wyższe wampira po prostu nimi gardzą, tak? A w jaki sposób skal jest inny? Just for clarity, what differences are there between myself and a skull? A skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires exist beyond the mortal realm. Ze świata śmiertelnego. No dobra. Niech ci będzie. Czyli co, mamy pogadać z dobrodziejką szpitala, Lady Ashbury, tak? Północ w ogrodzie dobra i zła. Odnieść portfel jego właścicielowi, ale właśnie nie wiem, dokąd należy ten portfel. W ogóle mamy dużo punktów. Chodźmy się ulepszyć może. Dobrze by było. Mamy 5. poziom, ale wolałbym mieć o wiele wyższy. A ja nie chciałem. Nie chciałem lecieć. Nie wiedziałem, że ja mam coś takiego w moim pokoju. Taką rampę. Nie, to nie tutaj było. Matko, gdzie to było? Nie. Chodźmy tutaj. Okej. Po pierwsze, podnieśmy sobie poziom. A po drugie, pogadamy sobie z tą paniusią tam. Mogę się przebrać, tak? I znowu zapisywanie albo wczytywanie. A i teraz tak wyglądamy. No okej. Więc tak. Chodźmy się przespać. Dobra, więc tak. Możemy mieć coś do obrony, możemy mieć taktykę jakąś. Doskok. Zbliżasz się do przeciwnika w nadnaturalny sposób i zadajesz mu obrażenia podczas lądowania. Zasłona cienia. Włącz-wyłącz. Tracisz punkt wytrzymałości, by zatopić się w cieniu i zniknąć z oczu większości przeciwników. Poruszanie się w tym stanie zużywa więcej wytrzymałości. Jeżeli zaatakujesz, wykonasz unik lub wyczerpiesz poziom wytrzymałości, wyjdziesz z cienia. I jeszcze mamy obronę i taktykę mamy. No ciekawe rzeczy, powiem wam. Wydajność krwi. Podnieść poziom wytrzymałości. To by mi się przydało. Dobra, to ulepszmy sobie sprawność fizyczną, na pewno. Dalej. Mamy jakąś włócznię krwi jako agresję, jako dodatkową taktykę. No może coś w obronę byśmy dali. Zatrzymasz krew płynącą w żyłach wybranego przeciwnika, czyniąc go bezbronnym. Bariera z krwi. Kiedy stworzona przez ciebie bariera zniknie, nastąpi eksplozja dezorientująca przeciwników. To by mi się przydało. Ile to? 600 punktów. Dobra, bierzemy to. Okej. Jeszcze możemy taktykę mieć. Albo ugrozienie też. Możemy też mieć szybszą regenerację, wydanie się krwi. To by mi się też przydało. Ale mogę jeszcze sobie dodać do sprawności fizycznej. Dodajmy. Potrzebuję tego.
Dobra, chyba na razie to tyle. Do niczego nie mogę sobie już więcej dodać punktów. Zobaczymy tą obronę całą. Jak to będzie działało. I tak, kolejna noc. Dobra. Jeszcze coś sprawdzę. Psa, zapalenie skrzeli, przeziębienie. Nie mogę nic więcej tutaj zrobić, tylko ten środek na zmęczenie mogę mieć. Używana kosa. Czy mogę sobie ją ulepszyć? Nie mogę. Potrzebuję fragmentu zwyczajnego uchwytu. Ten cały... Jak on się nazywał? Indus. Chyba miał na stanie coś takiego. Jak fragment zwyczajnego uchwytu, więc się go zapytam. To w ogóle przetworzę, bo czemu by nie? Dobra. Mamy to, mamy to. Okej. Musimy jeszcze znaleźć tam pielęgniarkę całą, co ona po prostu zżyna od ludzi kasę. A ty kim jesteś? O, potem sobie z tobą pogadamy. Gdzie to jest ta Peppa czy Pippa? Halo? Gdzie ona jest? Tu jesteś? Nie, to nie ty. Chyba ona. No, witam. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Zapewne. A, to jego portfel. A, to ciekawe. A twoje życie w Londynie. Już sobie pogadaliśmy z nim. Widać. A nielegalne interesy w szpitalu? Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reid. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the eldest patient here. Harriet Jones, tak? No dobra. Ale mam coś dla ciebie. Twój portfel. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reid. Osobiste pytania. Co cię łączy ze siostrą Hopkins? What's going on between you and... Widać, że się dobrali gołąbeczki. Tired. Zżynają od ludzi kasę. Shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. O, połączyła was rozpacz? During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Ciekawe. Oboje możecie stracić pracę. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reid. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Ciekawe, o jakich tych zasadach, regułach łamanych myślał. Bo miał na myśli. Dobijmy do tego w ogóle. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reid. A reliable gun is what everybody needs these days. Zapewne. Tak, fragment zwyczajnego uchwytu. Co to jest? Strzelba Miltona. Ciekawe. To chcę kupić tylko. Na razie. Mogę sprzedać też. O shit. Dobra. Teraz będę sprzedawał rzeczy. Bo tu nie wiedziałem, że u niego mogę sprzedać rzeczy. W ogóle chodźmy tutaj Lady Ashbury. Tu jest. O, czy to nie jest ta kobieta, co była z Edgarem Swainem wtedy w tym hotelu?
flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Witam naszą dobrodziejkę najlepszą. Co mogę dla pani zrobić? Good evening, Dr. Reid. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. No zapewne. Cieszę się, że cię widzę. Mam wrażenie, że za mnie zadrewiono. Więc upodobał sobie wampiry? So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate. He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Czyli ktoś wie, że jesteś wampirem, tak? Ciekawe kto. Możliwe, że to ten... No, czyli pacjenci cię niepokoją? Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Wierzę ci, nie wierzę ci. Nie wierzę ci. I gather you have found an arrangement satisfying both ethical and corporal concerns. I was brought up not to snigger at my own jokes, Dr. Reid. Mam kilka pytań na temat wampirów. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Jestem tu, żeby ci pomóc. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. A czego ode mnie oczekujesz? What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Czy zagraża ci inny wampir? Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. A dlaczego sama tego nie rozwiążesz? If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence,
has a tendency to spiral out A, of czyli jesteś control. pacyfistką. Na to wygląda. No dobrze, kontynuuj. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. A tak właśnie jest? Is it true? Now aren't you the blunt one? To przecież logiczne. We both are afflicted with a thirst for blood, Lady Ashby. Proszę, dobra. That is our nature. By vocation, we also have reason to visit the hospital. Logic dictates. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing. A to ta stara I'll meet pacjentka. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your I to mi się podoba. Idealnie. Mógłbym rzec idealnie. Dobra. Gdzie jest ta Peppa Hawkins? A. Po pierwsze. Peppa. Nie, tu jej nie ma. Gdzie ona się kurde znajduje? I czemu znowu mam punkt gdzieś na mapie? Co jest? F. No. Coś jest. O. Coś tam dostaliśmy. Gdzie jesteś, Peppa? Coś jest? Ja po prostu nie mogę jej znaleźć, no. O, tu coś też było. Tu jesteś. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My No, name to is już wiemy, Hawkins. koleżanko. Dr. Jonathana Reida. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Zapewne tak. Twoje życie w Londynie. Jak wygląda sytuacja? How would you describe this situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Weź się w garść. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Hiszpanka nie będzie trwała wiecznie. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? A od jak dawna jest siostra pielęgniarką? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. No masz słuszność. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. A jak radzi sobie personel? How is the Pembroke staff
coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. A to ciekawe, dlaczego? Dlaczego Milton jest taki nadąsany? Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Ciekawe. A dlaczego w szczególności lekarzy? Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. A to ciekawe. A to cię łączy z Miltonem Hawksem. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Okej. Osobiste pytania, potrzebuję wskazówek. Tu już o wszystko się jej zapytaliśmy, więc pozostaje nam tylko ta opcja. Nielegalne interesy w szpitalu. Have you heard of any underhand dealings within the hospital? I don't have time for such nonsense, Doctor. I've work O to do. ty. Szantaż to poważna sprawa. Blackmail is a serious matter, Nurse Hawkins. Everything is serious around here, Dr. Reid. Starting with patients who need me. Wyglądasz na zdenerwowaną. Are you certain? You seem nervous. If you have something in mind, just speak up, Doctor. Otherwise, stop breathing down my neck. Have you heard of any... Ale to ona przecież wyciągała, tak? Kasę z tej paniusi tam. Więc dlaczego nie mam tej opcji dialogowej tutaj dostępnej? Have you heard... Dobra. Żegnam. Goodbye, Nurse Hawkins. Żegnam. Ciekawe. Szczura w szpitalu. Porozmawiać z Harriet w szpitalu. Dobra. Ale muszę zobaczyć, gdzie ona jest. Gdzie ona siedzi? Tutaj? Ten nie. A tu jest. Okej, te drzwi były wcześniej zamknięte. Więc sobie z nim pogadamy za chwilę. A ty? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reid. Osobiste pytanie, okej. Potrzebuję wskazówek od niego. Znaczy, na temat jego, na razie. Ale słyszałeś coś o nielegalnych interesach? Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Especially what she should. Ciekawe, no nie? Żona wszystko wie. To co ona jest? Jakąś guru w tym szpitalu? Mr. Elwood. Najstarsza pacjentka. A ty kim jesteś? Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reid, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. Prawda, A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Słuchowieczek. Ciekawe. Twoje życie w Londynie. Jak trafiłeś do Hampton, tego, którego uratowaliśmy właśnie z tych doków tam. Od tego właśnie Williama Bishopa, który był skalem. Liekonem. A jak trafiłeś do krajówki Williama Bishopa? How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Dlaczego pan porwał? Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. O, panna Hawcroft. Ciekawe, czyli ona tutaj jest. Ona chyba leży właśnie koło tego poszczelanego na wojnie kolesia.
Jesteś bohaterem albo głupcem. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reid. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Okej, a o Tomie Watsi. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Rozpacz? People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. To ty hańba. To prawda, a kto jest zepsuty? Who should I avoid in this part of town then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Okej. A jak wygląda sytuacja w dokach? What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Jakaś szajka gangowu. Ciekawe. A kto aktualnie przewodzi szajce? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. A czy szajka panu groziła? Has the gang been threatening you? No. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. A dlaczego? Dlaczego cię tak nazwali? Czy ty jesteś nawróconym, nie wiem, gangusem, czy kim? Dobra, osobiste pytania. A czym się zajmujesz? What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Czy jesteś księdzem? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Czyli nie jesteś ani księdzem, ani diakonem. Czyli jakby nie jest zatrudniony w kościele. A dlaczego nie użyłeś krzyża? Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. No i ten krzyż, który posiada Edgar Swains znaczy, musi mieć jakieś właściwości dziwne, magiczne. Jak samopoczucie? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. Znalazłeś tu jakichś przyjaciół? Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. O, ciekawe. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk. Czyli pogadał z tą tutaj starszą kobieciną, tak? Okej, witam panią.